ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬಂದಿದೆ, CCB ಅವರು ಇದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರೂ ಡೇಂಜರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ನಾವು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಹಾಸನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹಾಸನ ಮುಗಿಸಿ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವ್ರ ಟೀಮ್ಗಳಿದೆ. 7-8 ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7-8 ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಭಾಳ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋಂಥ ಟೀಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಮೇತ ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪೊಲೀಸರು ಏನೇನು ವಿ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಟೈಪ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಟ್ and we are confident that they are going to take up this in a few hours. They will detect. Sir, briefly in English details. Around 1 p.m. there was a blast in the Rameshwaram cafe. It is a low incentive blast. One youngster has come and kept a small bag and it has been blasted after an hour. About 10 of them has been injured and no one is seriously, but all of them are out of danger. But the sound has happened more. It is not a very big bomb which our officers are carrying, but still we have to do our duty. No matter the FSL team, the bomb squad is just looking at. The CCB has been heading this team. More than 7-8 groups are already on the job. I think the entire details will be given by our police further on this. Sir, are you investigating terror angle also, sir? We are looking at all angles, whatever our police officers feel fit. We are free to do it in all angles. Sir, few minutes ago, BJP leaders did a press conference and said, sir, the government, the moment it came to power, these kind of incidents and these kind of people are increasing, and these kind of incidents are happening. Mr. Bommai and Vijayendra said it. Let them do whatever allegation. It is not the allegation. We are looking at the image of Karnataka. Even at the 2020 also, you know what happened in Shivamogga, what happened in 2022, what happened in Bangalore. Similar things have happened. I don't want to blame anyone here. Whoever is power, for us, the image of Karnataka, we will not leave. We will see that we will nab the culprits. Police will take its law. What's your message to the Bangaloreans? Bangaloreans, I'm conveying to every Bangalorean, you do not worry. We have a tracking system. Honorable Home Minister, in the entire Bangalore city, there is a tracking system. Cameras are there. No one can go out of the system. They will be tracked within few hours. They will see that everything will be happening. Sir, is he a localite or outsider, sir? I don't want to comment. The police department will give you information. Thank you, sir. Sir,